Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Purim, the Day of Salvation, has begun. This holiday is also known as the Jewish Carnival because it is the Jewish spring festival of the Old Testament origin. It runs until tomorrow evening. In many places, carnivals and gatherings are held to commemorate the rescue of the Jewish community under Persian rule, which Haman had planned to exterminate. The peace in Ukraine would save lives, which is why the Hungarian government is calling for a ceasefire and the immediate start of peace talks. The foreign minister said this on Croatian news channel N1. In the interview, Seattle said that the most important task of the international community at the moment was to save lives. The minister explained Hungary's different position from the rest of the European Union by the fact that Ukraine has a large Hungarian community of about 150,000, whose members are being recruited into the Ukrainian army with great force. Germans and Danes are not, but Hungarians are dying in this war, he said. He said Hungary was calling for an immediate ceasefire and peace talks. After Saturday's outcome, hundreds of thousands of people demonstrated across the country for the 9th time in anti-government demonstrations against the radical overhaul of the judiciary. The march's central venue was almost traditionally Tel Aviv, where an estimated 160,000 people gathered, with tens of thousands more in dozens of municipalities across the country. Speaking at Saturday's demonstration in Tel Aviv, former Likud Minister Limor Livnat greeted the demonstrators with words similar to those used by National Security Minister Itamar Ben-Gvir and other opposition politicians to address the crowds. Good evening, anarchists. Good evening, terrorists. Good evening, patriots. Iran has agreed to reactivate surveillance cameras at several of its nuclear facilities and to receive more frequent international inspections. The International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi told this at the press conference in Vienna in Austria after concluding 2 days of talks in Tehran. The Director General said that inspections will be increased by 50% at the Fordo nuclear facility, where traces of uranium particles enriched to 83.7% were close to the quality required for weapons production we recently found. Iran has given convincing assurances that it will cooperate with the necessary inspections, he added. Following Gross's talks, the IAEA and the Iranian authorities issued a joint statement saying that Iran is open to providing further information and access to its nuclear facilities in order to address key security issues. Donald Trump pledged to stop the U.S. from drifting further towards endless war if he is re-elected president in his closing speech at the CPAC U.S. Conservative Conference in Washington. The former president, who formally announced his re-election bid last November, described the current period as the most dangerous in U.S. history, referring to the war in Ukraine. He declared that if he had been president last February, Russia would not have attacked Ukraine, adding that as president he could have prevented a Third World War. As a key phrase of his 2024 presidential election campaign, he said he would be a fighter for the people and justice, promising punishments on behalf of the people. Well then, and finally for the weather, overcast catchy weather continues in the evening. Heavy cloudy skies are also likely tomorrow. The temperatures will typically average around 2 to 6 degrees Celsius in the morning and 7 to 12 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Purim, der Tag der Erlösung, hat begonnen. Dieser Tag ist auch als jüdischer Karneval bekannt, da es sich um das jüdische Frühlingsfest alttestamentarischen Ursprungs handelt. Es dauert bis morgen Abend vielerorts mit Festen und Versammlungen an die Rettung der jüdischen Gemeinde unter persischer Herrschaft erinnert, die Haman ausrotten wollte. Ein Frieden in der Ukraine würde Menschenleben retten, weshalb die ungarische Regierung zu einem Waffenstillstand und der sofortigen Aufnahme von Friedensgesprächen aufruft, sagte der Außenminister im kroatischen Nachrichtensender N1. In dem Interview sagte Seattle, die wichtigste Aufgabe der internationalen Gemeinschaft sei es derzeit, Leben zu retten. Der Minister begründete die von der übrigen Europäischen Union abweichende Position Ungarns mit der Tatsache, dass es in der Ukraine eine große ungarische Gemeinschaft von 150.000 Menschen gibt, deren Mitglieder mit großer Kraft in die ukrainische Armee eingezogen werden. Deutsche und Dänen sind es nicht, aber Ungarn sterben in diesem Krieg, sagte er.
Er sagte, Ungarn fordere einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensgespräche. Nach dem Ergebnis vom Samstag demonstrierten Hunderttausende im ganzen Land zum 9. Mal gegen eine radikale Umgestaltung des Justizwesens. Zentraler Schauplatz des Marsches war schon fast traditionell Tel Aviv, wo sich schätzungsweise 160.000 Menschen versammelten und Zehntausende weitere in Dutzenden von Gemeinden im ganzen Land. Bei der Demonstration am Samstag in Tel Aviv begrüßte die ehemalige Likud-Ministerin Limor Livnat die Demonstranten mit ähnlichen Worten wie Itamar Ben-Gvir, der Minister für nationale Sicherheit, und andere Oppositionspolitiker, die sich an die Menge wandten. Guten Abend, Anarchisten, guten Abend, Terroristen, guten Abend, Patrioten. Der Iran hat sich bereit erklärt, die Überwachungskameras in mehreren seiner Nuklearanlagen zu reaktivieren und häufigere internationale Inspektionen zuzulassen. Dies erklärte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, auf einer Pressekonferenz in Wien nach Abschluss der zweitägigen Gespräche in Teheran. Der Generaldirektor sagte, dass die Inspektionen in der Nuklearanlage Fordow, wo kürzlich Spuren von Uranpartikeln mit einer Anreicherung von 83,7%, die der für die Waffenproduktion erforderlichen Qualität sehr nahe kommt, gefunden wurden, um 50% verstärkt werden. Der Iran habe überzeugende Zusicherungen gegeben, dass er bei den erforderlichen Inspektionen kooperieren werde, fügte er hinzu. Im Anschluss an die Gespräche mit Grossi gaben die IAEA und die iranischen Behörden eine gemeinsame Erklärung ab, in der es heißt, dass der Iran bereit ist, weitere Informationen und Zugang zu seinen Nuklearanlagen zu gewähren, um wichtige Sicherheitsfragen zu klären. Donald Trump versprach in seiner Abschlussrede auf der CPAC-Konferenz der US-Konservativen in Washington, die USA im Falle seiner Wiederwahl zum Präsidenten nicht weiter in einen endlosen Krieg abdriften zu lassen. Der ehemalige Präsident, der im November letzten Jahres offiziell seine Wiederwahl ankündigte, bezeichnete die derzeitige Zeit als die gefährlichste in der Geschichte der USA und bezog sich dabei auf den Krieg in der Ukraine. Wäre er im Februar letzten Jahres Präsident gewesen, hätte Russland die Ukraine nicht angegriffen, erklärte er und fügte hinzu, dass er als Präsident einen dritten Weltkrieg hätte verhindern können. Als Schlüsselsatz seines Präsidentschaftswahlkampagnes 2024 sagte er, er werde ein Kämpfer für das Volk und die Gerechtigkeit sein und versprach, im Namen des Volkes Strafen zu verhängen. Und schließlich zum Wetter. Das bewölkte, unbeständige Wetter setzt sich am Abend fort. Auch morgen ist mit stark bewölktem Himmel zu rechnen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 2 und 6 Grad am Morgen und zwischen 7 und 12 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. היום הוא ערב חג פורים או חג הקרנבל היהודי, זהו חג האביב היהודי המקורי מהתנ"ך, החג יימשך עד מחר בערב. שלום בורקאנה הציל חיים וזו הסיבה שממשלת הונגריה קוראת להפסקת אש ולהתחלה מיידית של משא ומתן לשלום. כך אמר שר החוץ והמסחר בתוכנית החדשות הקרואטית N1. פטר סיארטו אמר ברעיון כי המשימה החשובה ביותר של הקהילה הבינלאומית כרגע תהיה להציל חיים. השר נימק את העמדה ההונגרית השונה משאר האיחוד האירופי, בכך שבאוקראינה יש קהילה הונגרית משמעותית שמונה כ-150,000 איש שחבריה מגויסים בכוח לצבא אוקראינה. גרמנים ודנים לא ימותו במלחמה זו, אבל הונגרים כן, כך אמר. הוא אמר כי הונגריה דורשת הפסקת אש מיידית ומשא ומתן לשלום. לאחר צאת השבת בפעם התשיעית, מאות אלפי אנשים הפגינו ברחבי מדינת ישראל נגד השלטון עקב השינוי הרדיקלי של מערכת המשפט. המיקום המרכזי של הצעדה היה באופן כמעט מסורתי תל אביב, שם נאספו כ-160,000 איש ועוד עשרות אלפים התאספו בעשרות יישובים ברחבי הארץ. שרת הליכוד לשעבר לימור לבנת, שנשאה דברים בהפגנה שהתקיימה בשבת בתל אביב, בירכה את המפגינים במילים דומות לאלה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ופוליטיקאים נוספים מהאופוזיציה, כדי לקרוא לקהל הצועד לרחובות. ערב טוב אנרכיסטים, ערב טוב טרוריסטים, ערב טוב פטריוטים. איראן הסכימה להפעיל שוב מצלמות מעקב בכמה ממתקני הגרעין שלה ולערך פקחים בינלאומיים לעתים קרובות יותר, כך הודיע מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה האטומית סבא, רפאל גרוסי, במסיבת עיתונאים בווינה לאחר שסיים יומיים של שיחות בטהרן. המנכ"ל הודיע כי מספר בדיקות יוגדל בכ-50% במתקן הגרעיני פורדו, בו נמצא לאחרונה עקבות של חלקיקי אורניום המועשרים ל-83.7%, קרוב מאוד לאיכות הנדרשת לייצור נשק. איראן נתנה הבטחות משכנעות שהיא תשתף פעולה בחקירות
הנדרשות, כך הוא הוסיף. לאחר שיחותיו של גרוסי פורסמו רשויות סבא ואיראן הצהרה משותפת, שבה נאמר איראן פתוחה לספק מידע נוסף וגישה למתקני הגרעין שלה, על מנת לטפל בבעיות ביטחוניות מרכזיות. דונלד טראמפ הבטיח לעצור את הסחף הנוסף של ארצות הברית לעבר מלחמה אינסופית אם הוא ייבחר מחדש לנשיא, בנאום הסיום של ועידת השומרונים האמריקאית CPAC בוושינגטון. הנשיא לשעבר שהכריז רשמית על מועמדותו מחדש בנובמבר האחרון, התייחס בנאומו למלחמה באוקראינה וכינה את התקופה הנוכחית התקופה המסוכנת ביותר בהיסטוריה האמריקאית. הוא הצהיר שאם הוא היה נשיא בפברואר האחרון, רוסיה לא הייתה פולשת לאוקראינה, והוסיף כי הוא יכול למנוע מלחמת עולם שלישית כנשיא. הוא הזכיר שהוא יהיה לוחם וצדק לעם כביטוי מפתח של מערכת הבחירות שלו לנשיאות ב-2024, והוא יפתוח עונשים בשם העם. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. מזג האוויר קודר ומשתנה, יימשך גם בערב. מזג האוויר מעונן, צפוי גם מחר. טמפרטורות יהיו בין 2 מעלות ל-6 מעלות בבוקר ובין 7 ל-12 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.